Ako birate, izaberite najbolje. Zdravstvena ustanova apoteka Fili Farm. Lekovi na recept, civilni i vojni, a uz karticu poverenja i pokloni. Veliki asortiman kozmetike i dijetetskih preparata po veoma povoljnim cenama. Dnevne, nedeljne i mesečne akcije i promocije. 79 apoteka širom Srbije. Svakodnevno na usluzi svojim pacijentima. Zdravstvena ustanova apoteka Fili Farm. Beolab laboratorija u Smederevskoj Palanci bavi se ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije. Najsavremenija tehnologija i iskusni stručnjaci, kvalitet i efikasnost, ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima, akreditovana i sertifikovana laboratorija, integrisani laboratorijski informacioni sistem, precizno utvrđeni i blagovremeni rezultati, vrhunska zdravstvena usluga. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Poštovani gledaoci, počinje još jedno izdanje emisije Na putu zdravlja. Biti zdrav ima različito značenje za različite ljude. Za laike to najčešće znači ne biti bolestan, dok zdravstveni radnici pod zdravljem podrazumevaju odsustvo medicinski definisanih bolesti i nesposobnosti. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti. Kada govorimo o našem zdravlju, mislimo i na fizičko, mentalno, emocionalno, socijalno, ali i zdravlje zajednice. Svima nam je cilj da ga očuvamo. Kako kroz jednostavne korake do boljeg zdravlja? Danas razgovaramo sa doktorom Donom Millerom, doktorom prirodne medicine iz Amerike. Pomoć u prevođenju nam stiži od gospodina Alberta Vrgoča, nutricioniste, koji ovog puta ulazi prevodioca. Dobrodošli. Dobrodošli, hvala. Razmišljanje o zdravlju počinje tek onda kada se pojavi problem, ali se uplašimo da on negde u nama tinja. I tada se najčešće zapitamo zašto baš ja. Onda počinjemo da mislimo na zdravlju. Da li je tada kasno? A lot of times we don't think about health because we are healthy, but the disease is always present inside, and maybe at that time it's too late. Why is that? Well, first of all, when we are young, we have much more strength in our immune systems. Kada smo mladi imamo više snage u našem imunom sistemu. And our body can take a lot more damage. I naše telo može da podnese više opterećenja i štete ako mu učinimo. Our bodies want to be healthy. Naše telo želi da bude zdravo. You look at an alcoholic. Gledate na alkoholičara. They drink alcohol for years. Oni piju alkohol godinama. The body still operates. I organizam i dalje funkcioniše. But one day it catches up. Ali jednog dana vas stigne sav taj. Now, the problem with you asked the question, once you get it, sometimes it's too late. Nekad postavite pitanje kao nekad kad se desi možda i prekasno. I don't believe that. Ja ne verujem u to. Here's the problem. Evo u čemu leži problem. Once you get it, kada ste razbolite, you're so deep into your lifestyle you don't want to change. Toliko ste duboko u vašem stilu života da vi ne želite da se promenite. We know what's causing the problem. Mi znamo šta uzrokuje problem. I had a patient in Japan. Imao sam pacijenta u Japanu. She had stage 4 breast cancer. Imala je 4. stadijum raka dojke. And the doctor says, you're going to die. I doktori su rekli, ti ćeš umreti. We put her in treatment. Stavili smo određene tretmane njoj. Changed her lifestyle. Promenili smo stil života. She went to America to my lifestyle center there. Otišla je u Sjedinjene Države u centru da ja radim. Came back, doctor could not find a cancer. I kad se vratila nisu mogli više naći rak da je bio prisutan.
he examined her every month for 9 months. I on je nju pregledavao 9 meseci, svaki mesec. Couldn't find it. Nije mogao ništa da nađe. She was cancer free, Bila je po znacima navoda oslobođena od raka, but she had one weakness. ali imala je jednu slabost. She liked sweets. Volela je slatkiše. Yeah. And here's the problem with sweets. I evo u čemu je problem sa slatkišima. On a normal cell in your body, Normalne ćelije u tvom organizmu it'll have about 20,000 receptor sites for insulin. imala bi oko 20.000 receptora za insulin, That's where we get our energy from. odakle dobijemo našu energiju. Now, if you have diabetes, Ali ako imate šećer, might have 5,000. imat ćete možda 5.000 That's why receptora. you just don't have as much energy. Zato nemate toliko puno energije. For cancer, Za rak, those cells have 300,000. te stanice raka imaju 300.000 receptora. Cancer is fed by sugar, Rak se hrani šećerom and she liked her sweets. i volela je slatkiše She died of breast cancer. i umrla je od raka dojke. So often we've got the disease, Često imamo neku bolest and the doctors say you're going to die. i doktor nam kaže umrećete, We believe it, mi u to verujemo so we might as well eat until we die. i onda mi jedemo dok ne umremo. Where if we would change that one thing, Ali ako bi promenili samo tu jednu stvar, often we find the cure. često puta nađemo tu isceljenje. Svakako, dakle, Of course, nije kasno, it's not nije too late. kasno i kada se bolest otkrije, važno je da se promenite životne navike. Even when you Da discover disease, uklonimo it's not zapravo late. te faktore rizika koji nam dovode do bolesti, je li tako? To remove the factors that cause a disease. That's the foundation principle of health. To je temelj svakoga zdravlja. Reason from cause to effect. Da rezonujemo od uzroka do posljedica. And if you can remove the cause, I ako možete da otklonite posljedice, uzroke, often the disease is gone. bolest će nestati. I've seen it over and over again. Vidio sam to toliko puta, But here's the problem. ali evo gde je problem. We're so married to our lifestyles. Toliko smo vezani ili venčani za svoje životne navike. I tell people all around the world, Ja govorim ljudima po celome svetu. I love Kentucky Fried Chicken. Ja volim pohovanu piletinu, I haven't eaten it for 32 years. ali nisam jeo 32 godine. I made a choice. Napravio sam izbor. As much as I liked it, I want to live. Koliko god je volim, ja i dalje želim da živim. I want to be healthy. Želim da budem zdrav. And I cannot be healthy if I'm putting things in my body that are not made to make me healthy. I ne mogu da budem zdrav ako unosim u organizam nešto što mi neće dozvoliti da budem zdrav. Changing lifestyles is terribly hard. A promeniti stil života je dosta teško. Ali je moguće promeniti svakako, ukoliko postoji želja kod čoveka, je li tako? Svakako. Absolutely. Anyone can do it. Svako to može da učini. Kada govorimo o tim uzrocima koji dovode do bolesti, evo vi pominjete hranu u pitanju, međutim nije tu samo hrana, tu je i fizička neaktivnost, tu je nekretanje, nekako mnogo malo se krećemo, dosta sedimo, nezdravo se hranimo, u prirodi ima obilje svežeg voća i povrća, mnogo malo se u Srbiji to unosi. You talked about the factors that cause a disease, and the diet has a big part of it. We also are lacking in exercise, especially in Serbia. People don't exercise as much. Well, you should be given this lecture Ti bi trebalo da daješ to predavanje, because you're hitting the nail on the head. jer ti zakucavaš ekser tamo gde je on potreban. Now, I'm sure many of your listeners, if they're women, they make bread. Znači, vjerojatno većina vaših slušača, ako su žene, one mese hleb. And let's say there's 4 main ingredients. Ajmo da kažem da postoje 4 važne stvari za hleb. Flour, Brašno, water, voda, yeast, kvasac and some type of sweetener to feed the yeast. i neka vrsta slatkoje šećera ili meda što će da hrani kvasac. If you leave any one of those off, Ali ako otklonite jedno od tih stvari, you don't have bread. nemate hleb. So basically, we look at a lifestyle. Mi gledamo na kompletan stil života. But here's another one of the problems in modern in our modern age. I evo jedan problem u našem savremenom društvu. If Alberto has a headache, Ali ako Alberto ima glavobolju, and he asks me, what can I do for my headache? ja im pitam me šta da uradim za glavobolju, So take this tablet. uzmi tabletu. It's so easy. Just headache, point, gone.
i da samo popijemo tabletu i odmah će glavobolja nestati. But most headaches are caused by dehydration. Ali većina glavobolje su uzrokovane dehidracijom. I say drink a glass of water. Ja mu kažem popi čašu vode, Drink 3 liters of water a day. popi 3 litre vode na dan. It's so much easier to take the pill. Ali je puno lakše uzeti tabletu. So we look at the easy way. Znači mi uvek gledamo nekim putem manjeg otpora. There are 15 laws of health. Postoji 15 zakona zdravlja. I'll be talking about those tonight. O njima ću govoriti večeras. You mentioned diet. Govorili ste o ishrani, You mentioned exercise. pomenuli ste fizičku aktivnost. But one thing I have found since I've been in Serbia and I just came back from Montenegro, Ali jednu stvar koju sam primetio u Srbiji, pošto sam se tek sad vratio iz Crne Gore, everywhere you go, svugde da idete, you smell tobacco. možete da osetite miris duvana. That's your number one killer. To je vaš broj 1 ubica. Cerebral vascular disease, Moždane bolesti, moždane udara, cancer, rak, heart disease. bolesti srca. Tobacco is a foundation there. Duvan je temelj svega toga. So a law is stay away from those bad things. Znači, zakon je klonite se tih loših stvari. To je preporuka svih da otkrijemo te uzročnike bolesti, da dođemo do tih faktora rizika, ali zapravo kad bolest zakuca na naša vrata, tu je već, vi kažete da nije kasno kada bolest zakuca na vrata, ali na koji način mi možemo da motivišemo ljude da se više kreću, da se zdravije hrane? Okay. Da ne puše, jednostavno da se You're saying izbjegava. it's not too late even when disease is knocking on our door. But what is the best way how we can motivate people to eat healthier, get more exercise and all other things? Educate, educate, educate. Obrazujte ljude. But often this is, let me give you a case history. Evo daću vam jedan primjer slučaja. I had 3 sisters. Imao sam 3 sestre. One of them died 2 years ago. Jedna umrla pre 2 godine. My youngest sister, none of my sisters wanted to listen to me. Nijedna od mojih sestri nije tela mene da sluša. I'm a total vegetarian. Ja sam kompletni vegetarijanac. They eat everything that moves. Oni jedu sve što kroči ili što hoda. Most people do. Većina ljudi jede to. So I can't talk to my sisters about health. Znači, ne mogu da govorim svojim sestrama o zdravlju. But my youngest sister had a physical, Ali moja najmlađa sestra je imala lekarski pregled had a blood test, i izvadili su je krv and the doctor wrote something on the blood test. i doktor je napisao nešto na analizi krvi, Pre-diabetic. pridijabetičar. She came straight to me. Odmah je dotrčala kod mene. What can I do? Šta ja mogu da učinim? See, when you finally get the problem, Znači, kada dobijete neki problem, that's when we start looking for the solution. onda počnemo da gledamo na izlaz ili solucije. The best treatment for any disease Najbolji tretman za bilo koju bolest is to practice the prevention of that disease. da praktikujemo prevenciju te bolesti. But trying to get people to be motivated about changing their habits is extremely hard, Ali da samo vi motivišete ljude da promene navike je dosta teško, especially diet. pogotovo ishrana. Have you ever had a dog? Da li ste imali nekada psa? Okay. You feed your dog. Hranite vašu kucu, No, they're eating the food. oni jedu hranu. Did you ever reach down and start to pull the dish away? Da li ste nekad pokušali da kad oni jedu pomerite tu ćasu? What do they do? Šta oni rade? They're going to growl. Režeće. Humans are the same way. Ljudi su na isti način. Don't touch my plate. Ne diraj moj tanjir, Don't talk about my diet. ne govori o mojoj ishrani. And it's very, very hard. I to je jako teško. But we can try to educate. Ali mi možemo da obrazujemo ljude. That's why we're here this week. I zato smo tu ove nedelje. We're trying to educate. Kada govorimo o toj zdravoj ishrani, šta vi podrazumevate po tom zdravom ishranom? Mi smo govorili kroz naš serijal emisija dosta o toj zdravoj ishrani i vi ste bili gost i baš smo pričali o tome šta zapravo se podrazumeva po tom zdravom ishranom. Da li je to samo voć, povrće? U organizam mora da se unosi dosta hranljivih materija. Okay, talking about the diet, what do you consider a healthy diet? We talked about it in the different episodes here about what consists of healthy diet. Is it fruits, vegetables? Our body needs so many nutrients and nourishments. So can you talk about that? Well, like I say, I'm a total vegetarian. Kao što kažem, ja sam kompletni vegetarijanac. If you go on the internet Ako odete na internet and type in famous vegans,
i ukucate poznati ljudi koji su vegani ili bilje, famous vegan athletes, poznati atletičari koji su the ones who are physically fit, dosta jaki, you'll be amazed. Bićete zapanjeni. People like Brad Pitt, Kao glumac Brad Pitt, everyone knows that name. svi znaju njegovo ime. The world bench press champion, Onaj koji je šampion u dizanju tegova iz benča. the 6-time winner of the Ironman triathlon. Šestostruki šampion, onaj Ironman. There's so much health in the vegetarian diet. Postoji toliko zdravih stvari u vegetarijanskoj ishrani. You think about an elephant. Razmišljate o slonu, na primjer. They're total Oni vegetarians. su kompletni vegetarijanci. They can pick up a tree with their nose. Oni mogu da podignu drvo sa nosem. You think about a kangaroo. O kenguru, They're total vegetarians. kompletni su vegetarijanci. They can jump 12 meters. Oni mogu da skoče 12 metara. You think about the animal kingdom. Govorimo o životinskom carstvu. Yeah, you've got the cheetah, Imate i majmune. very fast. Ne majmune, ovog geparda. koji je How jako long? brz. How long can it be very fast? Koliko on može brzo da trči? Dugo. 20, 30 seconds tops. 20 do 30 sekundi samo. But the animal is chasing. Ali životinju koju juri, If it can dodge itself 20 or 30 seconds, ali ako može da odskokuće 20 do 30 sekundi, it can run for an hour. on može da trči do sat vremena. Every nutrient that we need is in the plant kingdom. Svaka hranljiva tvar se nalazi u biljnoj ishrani. Every carnivore has to eat an herbivore. Svaki mesojed mora da jede biljojeda. So you eat and you got great food here in Serbia. I ovdje u Srbiji imate jako dobru hranu. And so to me it's a no-brainer. You eat what grows out of the ground. I za mene je to logično da jedemo ono što raste iz zemlje. Ali kod nas, mi smo to i govorili, mora da se pojede i dobra sarma, i tu je roštilj, i tu je pečenje. Kako odoliti svemu tomu? So in our country there is some Specifična stuffed ishrana, cabbage, yeah. there is a lot of barbecue, there is also a lot of meats, cold cuts, that's kind of a lot of tradition going on Of course, a lot of tradition. here. Puno tradicije. And they're very tasty. I jako su ukusni. Why do we eat protein? Why do we eat the barbecue? Zašto jedemo roštilj? Right? The one main reason, Jedan od glavnih razloga it tastes good. je ukusno, je. Now, people gonna say, well, we got to get our protein. Ljudi kažu, moramo da dobijemo svoje proteine. Well, what is protein made from? Od čega je protein sastavljen? Amino acids. Aminokiseline. Where do we get those amino acids? Odakle dobijamo te aminokiseline? The body can produce most of them. Organizam može da većinu njih da stvori, There's 8 the body cannot produce. ali postoji 8 koje ne može. Okay? We got to get them from an outside source. Znači moramo iz spoljašnjeg izvora da ih dobijemo. A cow has all 8 of them. Krava ima svih 8. Where did she get them? Odakle ih je ona dobila? Because they're just as unavailable to her as they are to us. Kao što i njoj nisu dostupni, tako i nama nisu dostupni. She got them from eating plants. Znači ona ih je dobila jedući biljke. So where do we get the 8 essential amino acids? I gde onda dobijamo 8 esencijalnih aminokiselina? We had some for breakfast. Imali smo za doručak jutros. Oatmeal Ovas has all 8 essential amino acids. ima svih 8 esencijalnih. Tomatoes, Paradajz, broccoli, brokoli, corn, kukuruz, beans, pasulj, tomatoes, rice. paradajz, pirinač. There's all the essential amino acids are in the plant kingdom. Znači svih 8 esencijalnih aminokiselina se nalaze u biljnom hrani. If they weren't, animals would be dead. A da ih nema, životinje bi bile mrtve. Because they're just as essential to the cow and the pig and everybody else as they are to us. Pošto su one esencijalni za krave i za svinje i nama su isto potrebne. Now, one more thing about protein, Samo još jedna stvar oko proteina, because that's usually what's in people's minds. jer to je u umovima ljudi. What disease is associated with not enough protein? Koja bolest je povezana sa nedostatkom proteina? I don't know. Ah, It's ne called, znate. how about kwashiorkor? Zove se kvašiorkor. Ever heard of it? Da li ste nekad čuli za nju? Why? Zašto? There is none in Serbia. Ne postoji u Srbiji. You got to go to some place where there's starvation going on. Mora da idete u zemlje tamo gde je gladovanje. But what disease is associated with too much protein? Ali koje su bolesti povezane sa previše proteina? How about kidney disease? Bolesti bubrega.
How about osteoporosis? Osteoporoza. How about many other diseases because we got too much protein from animal sources going into the body? Puno drugih bolesti od tih silnih životinjskih proteina koje dobijamo. Dakle, moramo da promenimo našu ishranu da bi bili na neki način zdravi. To je taj jedan od faktora rizika koji moramo na koji moramo da utičemo, svakako. So we have to change our diet because that is one of the risk factors for diseases. I would say yes. Ja bih se složio s tim. Svakako. Sad, da krenemo možda malo na drugačiju temu, kada ta bolest nama dođe i naš imunni sistem oslabi. Naravno, i kada smo bolesti, bol je prvenstveno ono što nam otkriva da nešto postoji, neka promjena u organizmu. Ali lekari obično kažu da je dobro kad nešto boli, kad ima nekih simptoma, ne valja kad nema simptoma. Doctors say that the pain is good and there's the first sign of the symptoms of disease, but we don't like pain. The doctors are exactly right. Pain is a signal. Znači, bol je signal. Tissues being damaged. Znači, tkivo je oštećeno. So what do we want to do? Šta onda želimo da učinimo? Give me something to take away my pain. Dajte mi nešto da otklonim bol. But going back to what you already mentioned. Ali opet da se vratim na što ste napomenuli. Pain is the effect. Pain je uticaj. What's causing it? Ali šta je što uzrokuje? I had a patient in Japan. Imao sam pacijenta u Japanu. She was given 3 months to live. Daju se 3 mjeseca da živi. She had breast cancer also. Imala je rak dojke također. We do a cancer seminar in Japan every year. I svake godine radimo seminar o raku. She received her death sentence a month before. Znači, dobila je svoju smrtnu kaznu mjesec dana pre toga. So now she had 2 months to live. I imala je 2 mjeseca života. I remember the first night in my lecture. Ja sećam prve večeri kad sam predavao. She sat there holding her blouse away from her breast. Znači, držala je svoju bluzu van do dotačenja grudi. Very painful. Jako bolno. She had a discharge from her nipple. Znači, iscedak iscurio iz bradavice. The breast was starting to cauliflower. Znači, dojka je već počela da izgleda kao karfiol. I knew she was in pain. Znao sam da je u bolu. Well, 4 months before, Ali 4 mjeseca pre toga I'd had an accident. imao sam jedan nezgodu. I broke 7 bones. Slomio sam 7 kostiju. Yeah, pretty painful. I bilo je jako bolno. Someone gave me a bottle of tablets. Neko mi je dao jednu kuticu sa tabletama. I didn't take them. Nisam ih uzeo. They're good for pain. Dobre su za bol. I had them with me there in Japan. Imao sam ih sa mnom u Japanu. As soon as I got done talking, Kad sam završio razgovor, I ran to my room, otrčao sam u sobu, grabbed that bottle, uzeo sam tu kuticu and I says, take 2 every night, take 2 every i morning. rekao sam uzmi 2 uveče, uzmi 2 ujutro. The next morning in my lecture, Sljedeće ujutro na predavanju, she was sitting here like this. ona je ovako sedala, No pain, bez bola no discharge. i bez iscetka. And she's still alive. I dalje je živa. Now, was it the tablets? Da li su tablete samo? Do you know what the tablets were? Znate koje su tablete bile? Curcuma. Kurkuma. Yeah. Anti-inflammatory. Protiv upale. Every disease is an inflammatory process. Svaka bolest je upalni proces. Now, is that all that she did? Da li je to jedino što ona učinila? No. She started exercising, Počela da bude fizički aktivna. sunshine, Sunčeva svetlost. drinking her water, Pila je vodu. total vegetarian diet, Kompletno vegetarijanska ishrana. and she is doing great today. I ona danas i dalje dosta dobro napreduje. Ali farmaceutska industrija će nam se malo naljutiti, lekovi su svakako tu za neke bolesti i neophodne. Pharmaceuticals wouldn't agree because they would say that for certain diseases you need medications. All right. Here's my philosophy. Evo je moja filozofija. I agree. There's times when we have to take medications. Ja se slažem, postoje trenuci kada mi trebamo da uzmemo lekove. But when we do, Ali kad to učinimo, we are admitting we do not understand physiology well enough. ali onda priznajemo da ne razumemo kompletnu fiziologiju našeg tela. And most medications are palliative. I većina lekova imaju svoje probleme. Yeah, most medications are to take away symptoms. Je da vam otklone simptome. Okay, pain being one of them. Bol je jedan, Swelling be another one. ako nešto tečeno. Whatever. But if we would find out what in nature Ali kada bi saznali šta u prirodi can we use to stop the cause, što će da zaustavi prouzrokovanje, so
I'm not telling people don't take your medications. Ja ne govorim ljudima da ne uzmu lekove. I mean, people, I'm sure many of your viewers are on high blood pressure medications. I većina vaših vjerojatno gledalaca imaju visok pritisak i koriste nešto za visok pritisak. Ask themselves a question. Neka sebi postave pitanje. Will these medications cure my high blood pressure? Da li će ovi lekovi da izleče moj visok pritisak? Never. Nikada. So what should we do? Ali šta bi onda trebali da učinimo? Take the medication until you have changed your lifestyle and your blood pressures come down naturally. Uzimajte lekove i u isto vreme menjajte stil života dok vam pritisak ne padne, da bude normalan. And we bring people's blood pressure down all the time. I uvek smo mogućni da spustimo pritisak ljudi. Dakle, i kombinacija i medikamentozna terapija svakako, ali i promjena načina i života i ishrane, je li tako? Zajedno. So we can work both ways, you know, using medications till we change the diet. Exactly. Tačno. Medications have saved lives. Lekovi su spasili puno života. But we can't sit there and live on medications. Ali mi ne možemo samo da sedimo i da živimo na lekovima. We've got to find out, okay, now we got to get the body healthy again. Moram da razmišljamo, moramo sada da opet ozdravimo ili ojačamo telo. There's 5 foundations to all diseases. Postoji 5 temelja svake bolesti. Inflammation, Upala, toxicity, toksičnost, our body gets full of toxins, a weakened immune system, slab imunni sistem, microorganisms, mikroorganizmi and free radicals. i slobodni radikali. If we can take care of these 5 things, I ako možemo da rešimo tih 5 stvari which are done with lifestyle, koje se čine sa stilom života, it takes care of these many other diseases. rešit će puno drugih bolesti. Naravno, sve to mora da se prati, da se radi. Evo, pomenuli ste malo čas i kardiovaskularne probleme. You just mentioned the cardiovascular Moraju disease. da se koriste i lekovi i promjena stila života. Kakva su vaše iskustva? Ljudi koji su promenili život, da li su promenili način života, više se kretali, izbacili masnu, jaku hranu, da li su možda produžili život? Have they prolonged their life? Let me give you one case in particular. Ja ću vam dati jedan slučaj. There is a man who was at 41 years old, Postoje čovjek koji je imao 41 godinu, diagnosed with terminal heart disease. imao je dijagnozu bolesti srca Can't do anything for you. i rekli su mu ne možemo ništa više da učinimo za tebe. You've got a short time to live. Imaš samo kratak vremenski period da živiš. He started studying. Počeo je to da studira, da proučava. How can I keep my heart healthy? Kaže, kako mogu da očuvam svoje srce da bude zdravo? His cholesterol is up near 8. Njegov holesterol je bio 8. That's extremely high. To je dosta visoko. He could hardly walk. On je jedva mogao da hoda. He became a total vegetarian. Postao je kompletni vegetarijanac. Year and a half later, Godinu i po dana kasnije, cholesterol is down around 5. holesterol je bio na 5 He was running 5 to 6 kilometers a day. i trčao je oko 5 do 6 km na dan. Long story short, he lived for 40 more years. Da skratimo priču, on je živao još 41 godinu. And when he died, they did an autopsy. I kad je umro, radili su autopsiju, His heart was the heart of a young man. kaže, njegovo srce je bilo kao srce mladića. Heart disease is totally reversible, Znači, bolest srca kompletno može da se otkloni. not by medications, Ne lekovima, by lifestyle modification. ali promjenom stila života. Moram da vas pitam, svako od nas se susreće u životu sa brojnim problemima. Izloženi smo različitim stresovima, od problema u porodici, problema na poslu. Nekako svi zapademo u situaciju da neko od nas se bori sa problemima, neko A posustaje. lot of us are dealing with a lot of problems, especially with the work and all the life issues. And a lot of times we give up on this when we have problems. And I understand this. I ja to razumem. The world is full of stress. Svet je pun stresa. From the moment we wake up in the morning, we're under stress. Od trenutka kad se probudimo, mi smo pod stresom. Not only stress from our environment, from our pressures of work. Ne samo što imamo stres od pritiska koji imamo na poslu, We are under stress by our environment. mi smo pod stresom od sredine u kojoj živimo. The air is polluted.
Vazduh je zagađen, The water's polluted. voda je zagađena, So there's so much stress coming upon us. postoji toliko stresa koji nas okružuje, But my study for the last few years has been one thing. ali ono što sam ja izučavao je došlo do zaključka jedne stvari. We've got to heal our broken brains. Moramo da izlečimo naš slomljeni mozak, If we can get our brains healthy, Ako možemo da učimo naš mozak zdravim, we can heal our bodies. možemo da izlečimo naše telo. Because basically 90% of diseases begin here. Sorry, 90% bolesti potiče u umu. This is where stress is. Tu je stres. This is where anger is. Tu je ljutnja. This is where sorrow is. Ovde je tuga. And all of these things have a physiological effect upon the I body. sve te stvari imaju fiziološki uticaj na naše telo. So we need to, as much as possible, live in a clean environment I mi bi trebali što više to možemo da živimo u nekoj zdravoj sredini and make this a clean environment too. i da učinimo naš mozak da bude neka zdrava sredina. If we could do that, I ako to možemo da učinimo, and you talk about giving up, i vi ste govorili o tome da odustanemo, that's a choice. to je izbor. We wake up in the morning and say, I can't do this. I probudite se ujutro i kažete ja ne mogu ovo da uradim. There was a young girl born in Bucharest, Romania, some years ago. A postala je mlada devojka u Bukureštu, Rumuniji. When her father saw that little baby laying in a hospital, Kad je otac video tu malu bebu kako leži u bolnici, he took his wife and they left. uze svoju suprugu i otišli su. Left the baby there. Ostavio bebu u bolnici. Why? Zašto? She was born with no legs. Rodila se bez nogu. And the father said, I can't handle that. I kaže, otac je rekao, ja ne mogu da se nosim sa ovim. A couple from the United States adopted her, Jedan bračni par je nju usvojio iz Amerike, took her back to their home. odveo kući And as she got older, they said, we have one rule in this house. i kako ona odrasla, kaže, imamo samo jedno pravilo u kući. You never use the word can't. I nikad ne možeš da govoriš reč ne mogu. She became a gymnastic champion Ona je postala šampion u gimnastici, with no legs. bez nogu. It's a frame of mind. Znači, to je način... u glavi, sve u glavi, zapravo. da. You can wake up and say it's going to be a terrible day. Možda se probudi da kaže, bit će to ovo očajan dan. You know what? Znate šta? It will be. I bit će očajan dan. Or you can wake up and say, it's going to be a great day. I ako se probudi kaže, ovo će biti odličan dan. And you know what? I znate šta? It will be. I bit će odličan dan. If we could just change our minds, I ako možemo samo promijeniti način kako razmišljamo, change our attitudes, promijenimo naš stav, the sun would be out every day. bit će sunce svaki dan. Koliko je bitna uloga porodice i drage osobe ukoliko je osoba bolesna, ukoliko dođe do bolesti, da li je u pitanju malignitet, da li je u pitanju srčano oboljenje ili u pitanju depresija? How important is the family and the surrounding and the support when there is malignant diseases and other diseases that strike people? You know, a large study done by Harvard University, Jedno veliko istraživanje urađeno na Harvardu univerzitetu. and this is what they found two things that will lead a person to die from heart disease. Znači, ustanovili su dve stvari koje vode ljude do bolesti srca. And you just mentioned the first one. I jednu ste već pomenuli. Not having a support group, Da nemate podršku prijatelja. a family, Porodice, a good group of friends. dobra grupa prijatelja. Married people live longer than single people. Oženi ljudi budu duže nego oni koji su usamljeni. That was the first thing they found. To je prva stvar koju su našli. Second thing, Druga stvar, those who did not attend church on a weekly basis. oni koji nisu pohađali, išli u crkvu na jednom nedeljnom nivou. And that's from Harvard University, I to je iz Harvardskog univerziteta. not a religious organization. To nije neka religijska ustanova. They found that those people who did not do those two things I oni su ustanovili da te dve stvari ljudi ako ne rade, had a far greater risk of dying of heart disease. imali su puno veći rizik od umiranja od bolesti srca. When we have love, when we're feeling love, Kada imamo ljubav, kada osjećamo ljubav, our immune systems shoot up really high. naš imunni sistem je puno jači. Our minds are positive. Naš je pozitivan And that's your first healthy step. i to je vaš prvi zdravi korak. A kako da ojačamo naš imunni sistem? How to strengthen our immune system. Oh, well, a number of ways to strengthen the immune Ima system. više načina kako možda ga ojačate.
First of all, we got to let it rest when it needs to rest. Znači moramo da ga odmorimo kad mu je potreban odmor. That means our white blood cell count should be low. Znači bela krvna zrnca bi trebalo da budu niska. But if we're eating a diet that is toxic, Ali ako jedemo ishranu koja je toksična za nas, our white blood cells need to increase just to fight what we're putting into our bodies. znači nivo belih krvnih zrnaca mora da se podigne da bi se izborio sa svim tim stvarima koje stavljamo u naš organizam. Vegetarians have a very low white blood cell count. Znači vegetarijanci imaju jako nisku tu stepen tih belih krvnih zrnaca. Pulse rate. Puls It should be well below 80. bi trebao da bude ispod 80. How do we get it below 80? Kako da bude ispod 80? Exercising. Fizička aktivnost. Right? Staying away from sweets. Da se klonimo slatkiša. Getting your rest at night. Da se odmorimo noću. If you miss 2 hours of sleep, Ako promašite samo 2 sata your spavanja, immune system's cut in half. znači vaš imunni sistem je sasečen na pola. Doing things that you enjoy doing. Stvari koje uživate da radite. Just the positive mindset Znači pozitivno razmišljanje. strengthens your immune system. Ojačava vaš imunni sistem. Drinking your water. Pijte vodu. I mean, your immune system's carried through your blood system. Znači imunni sistem, on nosi se kroz vaš krvotok. Your blood is 93% water. Vaša krv je 93% voda. If you're dehydrated, Ako ste dehidrirani, the immune system isn't going to get out there fast enough. on neće biti tako brzo da reaguje. So there's many little things we can do to just make this thing strong. Postoje toliko tih malih stvari koje možemo da učinimo da ga ojačamo. Voda je ta prva. Water is the first one. Water is so fundamental. Ona je fundamentalna u svemu. I'll be talking tonight. There's a list this long of signs of dehydration. Postoji velika lista znakova dehidracije o kojoj ću govoriti večeras. And most people never drink it. A većina ljudi nikad ne pije. A rekli ste 3 litra tečnosti da se popije dnevno. You Tako? said, Da li je to three- dovoljno ili je previše? You said 3 liters of water. Is that a little too much? Or 3.5 is better. 3,5 je bolje. And we're not talking about some water with some coffee added to it. Znači ne govorimo o vodi tečnosti u kojoj se doda kafa. O čistoj vodi. O pure čistoj water. vodi, svakako. Pure svakako. water, yes. Na nešto možemo da utičemo, na neke faktore možemo da utičemo svakako. To, evo govorili smo, to je ta zdrava ishrana, fizička aktivnost, to je pušenje, ali na nešto ne može. U pitanju je genetika, naročito kada su u pitanju maligne bolesti. Okay. We talked about things that we can do for ourselves. Changing diet, drinking more water, this and that. But there are certain things we cannot do with ourselves and especially the genes when it comes to cancer. Okay. Genes are very important. Geni su jako važni. My father was an alcoholic. Moj otac je bio alkoholičar. That is a genetic weakness. To je genetska slabost. There's a gene in some people that if it expresses, Postoji geni u nekim ljudima koji kad se onako aktiviraju, if you take one drink of alcohol, ako popijete jedno alkoholno piće, you're alcoholic. postajete alkoholičar. Matter of fact, the American Indians have that gene. U stvari, američki indijanci imaju taj gen. They cannot drink alcohol Ne smiju ili ne bi trebali da piju alkohol. without becoming an alcoholic. Da ne postanu alkoholičari. My father had the gene. Moj otac je imao taj gen. Usually the children receive those genes. Znači, deca obično dobiju te gene. My father died an alcoholic as a young man. Moj otac je umro kao mlad čovjek, alkoholičar. Will I die an alcoholic? Da li će ja umreti kao alkoholičar? You don't know. Ne znam. Niste sigurni? Depends on whether I drink alcohol or not. Da li ću ja piti alkohol ili neću? If I choose not to drink alcohol, Ali ako izaberem da ne pijem alkohol, that gene will never express itself. taj se gen neće nikad aktivirati. So basically, genetics loads the gun. Znači, genetika vam puni pištolj, Lifestyle pulls the trigger. znači stil života je taj okidač. So you can have some bad genes, Znači, vi možete imati neke loše but gene, lifestyle will trump the genes every time. ali stil života će biti okidač uvek. Now, are there genetic weaknesses that express themselves immediately? Da li postoje neke genetske slabosti koje se izražavaju odmah? I worked with a doctor for many years. Radio sam s jednim doktorom više godina. Her liver overproduced cholesterol.
Znači, njegova jetra je proizvodila više holesterola. She did not touch an animal product for 55 years. Ona nije dotakla, nije jela nikakve životinjske proizvode 55 godina. She did not touch any type of oil for 55 years. Čak nije ni jela nikakva ulja. But her liver is pumping out that cholesterol. Ali ta jetra je pumpala više holesterola. She died of a stroke. Umrla je od šloga, od moždanog udara. But she was 85 years old. Ali bila 85 godina. Yeah, it's better than having one at 45 years old. Bolje nego kad imate 45 godina. Evo, pomenuli ste malo čas i alkohol. Dosta lekara savjetuje možda da se u umerenim količinama sve to konzumira. Jedna čaša vina uz jedan obrok kažu da nije štetno. Okay, you mentioned alcohol, and a lot of doctors are counseling us that maybe one glass of wine, it's not good. It's not bad. It's good during the lunchtime. Well, you know, Harvard University came out with another study. Evo, Harvardski univerzitet došao do jednog istraživanja. And this is what the study said. I ovo istraživanje šta kaže? Eat anything you want. Jedite šta god želite. Live to be 120 years old. Da bi živite 120 godina. Just drink wine every day. Samo popite vino na dan. Well, if you look closer at the study, ako malo bliže pogledamo na to istraživanje, it would be you'd have to drink about 1,500 bottles of wine. Što izgleda da bi trebali da popijemo neko 1500 flaša vina every day. Whole life. Now, what's in the wine? Šta je to u vinu? The alcohol? Alcohol is cardiotoxic. Alkohol je kardiotoksičan. It's resveratrol. Resveratrol. It is a phytochemical found in grapes. To je fitokemikalija koja se nalazi u grožđu. So yes, the wine has resveratrol. Znači, tačno jeste da vino ima resveratrol, but it's also got the alcohol. Ali ima i alkohol. So eat the grapes. Jedite grožđe. Drink the grape juice. Jedite sok od grožđe. And you get all the positive with none of the negatives. I dobit ćete sve pozitivno bez negativnih stvari. Yeah. No, još jedan problem sa kojim se susreće svet, ne samo Srbije, nego čitav svet je problem gojaznosti. Nekako imamo dosta brze hrane, hranimo se drugačije nego što ste vi zapravo sada govorili. Kako da utičemo na ljude da jednostavno vode taj zdrav život? The whole world has an epidemic of overweight. Even in Serbia we have overweight issue. How you can help people da smanjimo gojaznost zapravo, to reduce the overweight among the people. Okay, there's a number of factors in overweight. Postoje više faktora gojaznosti. And we got to realize that probably the first factor is going to be what we're putting into our bodies. I prvi faktor koji mora da shvatimo je šta stavljamo u naše telo. Even vegetarians can be overweight. Čak i vegetarijanci mogu da budu gojazni. High fat diets. Ishrana koja ima puno masnoće kalorične. And here in Serbia, ovdje u Srbiji, a lot of oil in the food. Puno ulja u ishrani. Why? Zašto? Makes it taste good. Ima dosta dobar ukus. And most of our food tastes too good. I većina naše hrane ima dobar ukus. I was coming down the street on the way here. I evo sa ulice kad sam dolazio ovdje. There's this guy turning this crank. I evo vidio sam čovjeka koji okreće roštilj. And inside there's a whole pig. I unutra je jedna velika svinja. High in fat in there. Ima puno masnoća tu. So basically getting away from fats. Znači, otklonimo masnoće. Getting away from animal products. Životinskih proizvoda. They are, in today's world, u ovome svetu, most of your animals are coming from factories. Većina životinja dolaze iz fabrika ili... I just came from Montenegro. Došao sam iz Crne Gore. I was staying next to a place that was raising these chickens to lay eggs. Znači, ostao sam u jednom mjestu koje je uzgajalo piliće koje je snosilo jaja. And he just sat there all day making eggs. I oni samo sede i nose jaja. Da. And they're receiving food to make them produce more eggs. I oni dobijaju hranu da bi mogli više jaja da proizvedu. Other animals receive foods and steroids to make them grow faster.
neke životinje dobijaju hranu i steroide da bi brže rasli, which makes us grow faster. što čini i mi da brže rastemo. Getting more exercise. Budemo više fizički aktivni. Just those two things, diet and exercise, Samo te dve strane, ishrana i fizička aktivnost, will help a person lose weight. i će pomoći osobi da izgubi kile. Svakako. I evo nekako polako da privodimo kraju ovaj razgovor, s obzirom da smo i vremenski ograničeni. Ovogodišnji Svetski dan zdravlja posvećen je depresiji. Nekako kad dođemo u tu bolest, možda utehu tražimo u nečemu iz čega ne možemo da izađemo. Zapadnemo u depresiju. Kratko o depresiji. This Friday is going to be World Day of Health, and the topic is depression. Just quickly, since we're running out of time, tell us something about depression. I've talked about the broken brain. Govorio sam o slomljenom mozgu, umu. Our brain needs good food too, Znači, naš mozak ide potrebno dobra hrana. especially essential fatty acids, Znači, esencijalne aminokiseline. especially Masne kiseline, pardon. omega-3 fatty acids. Omega-3 masne kiseline. We need to get more of those in our brains. Moramo to više da unosimo. Where do we get them from? Gde da ih dobijemo? Flaxseed, Laneno seme, chia seeds, čija semenke, walnuts, orasi, strawberries, jagode, avocados. avokado. We find plant-based sources of omega-3 fatty acids. Znači, da nađemo biljni izvor omega-3 masnih kiselina. That would be the first direction I To bi would bio go. And the second one is to somehow get the mind going in a more positive direction. A drugi je da usmerimo naš ka nečemu pozitivnom. People are glued to the televisions. Ljudi su zalepljeni za televizor. That causes huge stress in the body. To čini veliki stres na organizam. And most of it is either going to be, well, a lot of violence on the televisions. Puno na televiziji ima tih In the city of Parma, Italy, u gradu u Palmi u Italiji they were doing studies of a monkey's brain, istraživali su mozak majmuna and they discovered something interesting. i otkrili su nešto interesantno. Something called mirror neurons. Otkrili su neke ogledalo neurone. That basically whatever you see, To je u stvari ono što gledaš, you are actually doing in your mind. to činiš u svome umu. So basically they had a probe in a monkey's brain, Znači imali su nešto u neku probu u majmunovom mozgu. and every time a monkey picked up a peanut, it would fire. Kada god bi majmun podigao kikiriki, on bi imao kidač u mozgu. They thought, oh, that's a motor neuron we're listening to. Znači to je motor neuron koji vidimo sada. But one day the monkey was just sitting there, Ali jednog dana majmun je samo sedeo and a scientist picked up the peanut. i naučnik je podigao kikiriki It fired. i imao je okidač za... What it was seeing, Ono što je video, its brain was doing. njegov mozak je to činio. You know, Uradio. there's a law of the mind. Postoji zakon uma. Whatever you see, whatever you're thinking about, Ono što vidiš, ono o čemu razmišljaš, you are becoming. ti to postaješ. We need to get our minds in the right train, Znači moramo da stavimo naš u pravi smer. and then get rid of all the garbage that we carry on our minds. I da otklonimo smeće koje nosimo u našem umu. Anger, Ljutnja, sorrow, tuga, guilt, krivnja. so many things that clutter our minds Puno stvari koje opterećuju i zakrčuju naš and lead to depression. koje vode do depresije. Čokolada ili jabuka? Chocolate or apple? Apple. Apple. Uvek. Jabuka. Svakako. Tu je i voda i nekako da završimo ovu emisiju. Zadovoljstvo mi je bilo što ste bili gosti emisije Na putu zdravlja, što smo pokušali koliko toliko da sa vama popričamo iz vašeg iskustva šta ste doživjeli i da prenesemo da ipak moramo da vodimo zdrav život. So what you shared in your experiences that we have to keep our bodies healthy. That's it. To je to. Hvala vam najljepše. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što se današnje emisije tiče. Mi se vidimo sledećeg utorka. Ako birate, izaberite najbolje. Zdravstvena ustanova apoteka Fili Farm. Lekovi na recept, civilni i vojni, a uz karticu poverenja i pokloni. Veliki asortiman kozmetike i dijetetskih preparata po veoma povoljnim cenama. Dnevne, nedeljne i mesečne akcije i promocije. 79 apoteka širom Srbije. Svakodnevno na usluzi svojim pacijentima. Zdravstvena ustanova apoteka Fili Farm.
Beolab laboratorija u Smederevskoj Palanci bavi se ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije. Najsavremenija tehnologija i iskusni stručnjaci, kvalitet i efikasnost, ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima, akreditovana i sertifikovana laboratorija, integrisani laboratorijski informacioni sistem, precizno utvrđeni i blagovremeni rezultati, vrhunska zdravstvena usluga. Opšta bolnica Stefan Visoki, 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.